Yes, sir. Correct. Okay. So now let's start with question number 4, in which 30 women were examined in the hospital by a doctor, and the number of heartbeats per minute were recorded and summarized as follows. And they are summarized as the class intervals. Find the mean heartbeats per minute for these women, choosing a suitable method. So they have asked us to choose the suitable method. So let us do it by assumed mean method, just to have more practice of it. Okay. So I hope you have this question with you. Let us do it on the whiteboard. Okay. Always remember, if the data is given you in the horizontal manner, you have to make vertical columns always. Okay. So if we do the uh, assumed mean method. Okay. Yeah. Question 4, using assumed mean method. Okay. All right. So we have class intervals. What are these class intervals for? Number of heartbeats per minute, right? Yes, sir. Number of heartbeats per minute. Then we have uh, immediately, I believe you do the class mark. Class mark. What is class mark? Xi. Correct. Then after that, you will do frequency. Correct. Frequency. What is frequency? Fi. Then after that, we will have the column for di is equal to xi minus a, where a is the assumed mean. Okay, assumed mean is for the class mark, not for the frequency. Correct. And final column will be for what? कशासाठी असेल तो? fi into di. Correct. fi di directly लिहिलं तरी Yes, चालतं. sir. Idea. Okay, so what are the 65 to 68 Ashit continuous classes are? Okay, 65 to 68, 68 to 71, 71 to 74, correct? 74 to 77, up to 86, then 77 to 80, 80 to 83, and 83 to 86. बरोबर आहे? And you have to show one कॅल्क्युलेशन फॉर क्लास मार्क. ओके, मी परत इथे दाखवतो, नंतर मी इरेज करतो. क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट. तुम्ही फुल फॉर्म लिहा. ओके, मी शॉर्ट फॉर्म लिहितोय अपॉन 2. सो यू कॅन शो इट फॉर फर्स्ट क्लास, दॅट इज 68 प्लस 65 अपॉन 2. 68 प्लस 65 इज हाऊ मच? किती होतात? 133 होतात, राईट? अपॉन 2. सो यू गेट 60. किती होणार आहेत? 66. 66.5. Very good. Yes, 66.5. Now the class width is 3. Okay, what is the class width? The difference between the upper class limit and the lower class limit is class width. And since the classes are continuous, the class width is same. It is constant. So if you do the class mark of first class, you just have to add the class width one by one. Okay. मग याचं काय होणार आहे? 66 plus 5, 66.5 plus 3, that is 69.5. Plus 3 again, 72.5. Plus 3, 75.5. Plus 3, 78.5. Plus 3, 81.5. Plus 3, 84.5. Correct? Right? Now let us assume that 75.5 is the mean. Okay, त्याला A म्हणूया आपण. Right? Now the frequency remains unchanged, 2438742. 2438742 is the
frequency given to you. Okay. Now what is di? Di will be xi minus a. That is xi minus 75.5. So in the first case, you will have 66.5 minus 75.5. How much is it? Minus 9. Correct? बरोबर है? Then you will have 69.5 minus 75.5. How much is it? किती? Minus 6. Then you will have 72.5 minus 75.5. Minus 3. Then you will have 0 obviously. Then you will have 78.5 minus 75.5 म्हणजे 3. मग 6 आणि मग 9. करेक्ट आहे? Yes, sir. Okay. I am going to erase this class mark calculation. Okay. You have to do it. मला जागा नाही येते म्हणून मी करतोय. Now what is FIDI? FI 2 into DI minus 9. So minus 18. 4 into minus 6 minus 24. 3 into minus 3 minus 9. 8 into 0 0. 7 into 3 21. 4 into 6 24. 2 into 9 18. केवढे सोपे झाले कॅल्क्युलेशन. सिग्मा एफ आय करून बघा. बट यू डोंट हॅव टू कॅल्क्युलेट बिकॉज इट इज गिवन 30 वुमेन वेअर टेस्टेड, राईट? So obviously the addition of frequency will be 30, right? You don't have to add them. Now here minus 18 plus 18 will get cancelled out, plus 24 minus 24 will get cancelled out. So 21 minus 9 बस एवढंच. म्हणजे सिग्मा एफ आय डी आय किती येणार आहे? 12. So simple, right? What is the formula for calculating the mean by assumed mean method? Uh, the formula is, so the mean x bar equal to a plus sigma fi di upon sigma fi. Correct? So what was the assumed mean? Our assumed mean was 75.5. Correct? So we have 75.5 minus, what is FIDI? 12 and upon 30. Correct? 12 upon 30. You can divide it by 3. 4 upon 10. Calculation तशी easy आहे. 75.5 minus 0.4. 4 upon 10 म्हणजे किती? 0.4. So you'll get 75.1. So the mean is 75.1. But what is the unit of the mean? Heartbeats per minute. Right? Unit विसरायचं नाही. Okay, so the mean is heartbeats per minute. Is that clear? Yes, sir. So yes. It's not minus, it should be plus. Sorry. Correct है. 75.9 यायला पाहिजे मग. मायनस कधी येतं? जेव्हा FIDI मायनस असतं तेव्हा येतं. करेक्ट. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड पॉइंट. 75.9 प्लस येणार आहे. ओके. Yes, 75.9 heartbeats per minute. Yes, sir. Correct. Okay, fifth one. In a retail market, fruit vendors were selling mangoes kept in packing boxes. These boxes contained varying number of mangoes. Correct. The following was the distribution of mangoes according to the number of boxes. So number of mangoes 52 if they are there, then boxes are 15. 53 to 55 110, so on and so forth. Okay, will you able to do this by assumed mean method? Yes, sir. Yes, sir. Okay, please try it, do the calculations and tell me what do you get. So how much is the mean? What did you assume as the assumed mean? 57. 57. Okay, very good. So my mean is coming 57.19. 57.19. Okay. What is FI sigma FIDI? 0,
0.1875. नाही FIDI फक्त FIDI सिग्मा FIDI 75. 75 and sigma FI is how much 400. 400 करेक्ट. हे तुम्ही ऍड केलं ना सगळं कारण इट इज नॉट मेन्शन्ड इन द एक्झाम्पल. ओके करेक्ट आहे बरोबर आहे. You can write the answer up to 2 decimal places. So 57.19 1875 पेक्षा 19 लिहिलं तरी चालणार आहे. But what is the unit? What is that? What is 57.19? Mean is 57.19, but what is it? Number of mangoes. बरोबर? Yes, sir. Number Yes, sir. per box. Number of mangoes, correct. All right, so the table below shows the daily expenditure of food on 25 households in a locality. Okay, दिवसाला किती खर्च होतो ते. So 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, so on. Number of households 4, 5, 12 to 25. So the total is 25. Okay, so let's make a table and we will use the direct method this time. Chalo. Question number 6. Okay, first we have class intervals. Then we have class mark. That is the midpoint. ते तुम्हाला show करायला लागेल. That is xi. Okay. Then we have frequency. Frequency means number of households, correct? That is FI. And then we have directly FI, XI. Okay, no need to assume anything. Make a table. Correct. So class intervals are 100 to 150 till 350. Okay, then calculations of class mark. Class mark is equal to upper class limit plus lower class limit. Use the full form, divide by 2. So 150 plus 100 upon 2, that is 250 upon 2, which is 125. Correct? And class width is 50, as you can see. 50 is the class width. So if I write 125 here, just go on adding 50. So you get 175, 225, correct? 275, and finally 325. Frequency is 4, 5, 12 to 2. 4, 5, 12 to 2. Now what is FI XI? Sigma FI is given as 25 households. Okay. So no need to add this. Okay. FI XI 125 into 4. किती होतात? 500. 175 into 5. किती होतात? 875. Very good. 875. 225 into 12. किती होतात? 2700. Yes, 2700. 275 into 2. किती होतात? 550. आणि 325 into 2. किती होतात? 650. Correct? Yes, sir. Yes. Now do sigma FI XI. तुम्हाला कळलं असेल की आता किती डायरेक्ट मेथडनी थोडे कॅल्क्युलेशन्स वाढतात. So if you have large numbers like this, it is always better to do using assumed mean method. पण आपण हा मुद्दाम डायरेक्ट मेथड नाही केला की तुम्हाला
कळायला पाहिजे की कधी कुठली मेथड वापरायची. तुम्ही टेक्स्टबुक मध्ये जर बघितलं तर तुम्हाला दिलेलं आहे बघा, विच मेथड हॅव यू युज्ड, जस्टिफाय, राईट, असं क्वेश्चन दिलेलं आहे. त्यामुळं त्याचं रिझन एकच, दोन रिझन काल सांगितलं जसं की एक म्हणजे नंबर ऑफ कॅल्क्युलेशन्स अँड द बिगर द नंबर्स, ओके, अज्युम मीन मेथड इज इझियर बिकॉज द कॅल्क्युलेशन्स आर रिड्युस्ड. ठीक आहे, एक कॉलम वाढतो पण कॅल्क्युलेशन कमी होतात. नाउ ऍड दिस अँड टेल मी हाऊ मच डू यू गेट. Sigma FI how much is it? 5225. So we are going to use the direct formula, mean, that is x bar is equal to sigma fi xi upon sigma fi directly. So x bar will be 5225 upon 25. How much is it? किती येतं सांगा. Is it 209? सर माझं सिग्मा FI XI 5275 आलं. 5275 आलं का? येस येस 5275 आहे ते, राईट. 5275 211 येणार आहे, राईट? येस सर. Yes, sir. Yes, so it will be x bar will be 211. But what is 211? Mean is 211. What does that mean? Daily expenditure in rupees. काय आलं 211? Daily expenditure rupees in rupees. So असं लिहा तुम्ही. The mean of the household is rupees. The daily expenditure, the mean of the daily expenditure of the households is rupees 211. Okay, असं तुम्ही words मध्ये लिहा. Alright, so looking at question 7, you find that the numbers are in decimals. Okay, this is particles or parts per million म्हणतात. ppm म्हणजे काय? Parts per million. म्हणजे 1 million म्हणजे 10 लाख ना. In 10 lakh particles, how many particles of SO2 are there? That is the reading. Okay, pollution reading आहे. Find the mean concentration of SO2. Frequency दिलेली आहे. 30 localities आहे. So sigma fi तर 30 आहे हे आपल्याला कळलं. Now will you use the direct method or assumed mean method? कुठलं वाटतंय तुम्हाला वापरावं? डायरेक्ट मेथड यूज करा बघू. चला, यूज द डायरेक्ट मेथड अँड डू इट. जमेल का सगळ्यांना? ओके. Yes, what is the mean? So 0.099. Okay, anybody else? What is the mean? 0.0986. 0.0986. Okay, 0.099 लिहिलं तरी चालेल मग. 0.0986. ठीक आहे, दोन्ही चालू शकते आन्सर, कारण ऑलरेडी ते 2 डेसिमल आहे, त्यामुळे एवढं करेक्ट येणार नाही. अदर तुम्ही जर हे राऊंड ऑफ केलं ना तर ते काय येईल माहिती का? 0.1 येईल ते राऊंड ऑफ केलं तुम्ही तर. ठीक आहे, तर मला असं वाटतं नका करू राऊंड ऑफ, राईट? सो दिस शुड बी द आन्सर. Okay, sir. A class teacher has the following absentee record of 40 students, म्हणजे sigma fi 40 आहे directly. Okay, of a class for the whole term. Find the mean number of days a student was absent. Okay, कुठल्या मेथडनी कराल? डायरेक्ट और
assumed mean, what do you think? Direct नाही करणार? Yes, sir. करा बघू direct नाही. It's easy because the numbers are not too big. Correct? Direct method Yes, सोपी sir. जाईल तुम्हाला. करा बघू चला. Okay, so what is the mean? 12.48 days. And number of days. Okay, 12.48 days. Correct. Okay. All right. So ninth one. The following table gives the literacy rate in percent of 35 cities. Find the mean literacy rate. Okay. Will you able to do it or should I show it? Hey, Sir, assumed we'll mean. try. Yes, try it. Assumed mean method ni करा बघू. Okay, assumed mean method. I think तुम्हाला 70 assume करायला लागेल. You can assume 70 as the mean. Percentage literacy rate. Done? Did you assume the mean as 70? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, Okay. sir. Okay, good. Sir, but my value is coming 69.43. That's okay. Assume mean पेक्षा कमी आली म्हणून काय झालं? What is your sigma FIDI? Sigma FIDI किती आलं तुझं? So mean So A plus minus 486 upon 35 असं आलं? 70 plus असं आलं? नाही सर 70 प्लस मायनस -2 upon 70 मायनस 35. 20 अपॉन 35 म्हणजे ते FIDI आलं 20 मायनस 20. हा मग मी तेच विचारलं मग. हा सर चुकून मी ते हे सांगितलं काय ते मायनस नंतर 486 अपॉन 37 येतं ते LCM काढल्यानंतर तसं झालं. अच्छा नाही मग FIDI किती आलं? सिग्मा FIDI. सर सिग्मा FIDI आलं -20. हा तेच म्हणतोय मी. मग तुमचा आन्सर येऊ शकतं 70 मायनस हे 5 ने डिवाइड होतो. 5 4 जा 5 7 जा करेक्ट. 4 Yes, sir. 7 म्हणजे इट शुड बी 70 minus 0.57. So you should be getting 69.43. Correct? Yes, sir. Yes, sir. Right? Okay. What is that? What is X bar? 69.43% literacy rate. Literacy rate. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this is all about mean using 2 or 3 methods. Now let us go ahead with mode. So last time I told you that mean, mode and median are called as the three central tendencies of the data. Okay, they give us an idea of how the data is distributed. Okay, if it is concentrated on one end, or if it is concentrated on the other, or if it is concentrated in the middle. So what is mode? Mode is the observation or the data point which occurs the maximum number of times. Okay, that is the mode. Simple. So let us take a simple example here. This is ungrouped data, by the way. We are not going to solve such problems in 10th standard. We have already done this in 9th standard. Okay, so find the mode of the data. So you will observe that these are the wickets taken by a bowler in 10 cricket matches. So you can see here that 2 appears 3 times, 3 appears 2 times. So what is the number which occurs maximum number of times? 2. Correct? 2 appears the maximum number of times.
So what is the mode here? Mode is equal to 2. किती वेळा अपियर होतो तो मोड नाहीये, कुठला डेटा पॉइंट अपियर होतो जास्त वेळा तो मोड आहे. येते लक्षात? Yes, sir. Okay, so if you make a table like this, you'll see that 2 appears 3 times, so 2 is the mode, not 3. Okay, 2 is the mode. All right. Okay, so let us see how we can use this concept for doing or finding the mode for grouped distribution. 10वी मध्ये आपण ग्रुप डिस्ट्रीब्युशनच बघणार आहे, जसं आपण मीनचं बघितलं होतं क्लास इंटरवल, एक्झॅक्टली तसं. ओके, सो लेट अस ट्राय अँड अंडरस्टँड फर्स्ट. काही गडबड करायची गरज नाही, आधी नीट बघून घ्या, बिकॉज दिस फॉर्म्युला इज रिअली हेल्पफुल. हेल्पफुल म्हणजे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे आणि तो कसा वापरायचा ते बघा आधी. ओके, सो व्हेन वी डू वन प्रॉब्लेम you'll understand thoroughly. So mode is equal to L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H. अरे चाही काय झालं एवढं काय याच्यामध्ये? तर बघा, in a grouped frequency distribution it is not possible to determine the mode by looking at the frequencies. Okay, आता तुम्ही असं नाही म्हणू शकत अरे हा 8 आहे का इकडे, अच्छा म्हणजे 3 to 5 मोड झाला. नाही, असं नसतं, असं नसतात करत. ओके, एवढं सोपं असतं तर एवढा मोठा फॉर्म्युला आपण लिहिला असता का? नाही. ओके, हिअर we can only locate a class with the maximum frequency called the modal class. हा modal class झाला, कारण maximum frequency आहे ना, याला म्हणायचं modal class. Okay, that is what we can indicate. The mode is a value inside the modal class. म्हणजे 3 to 5 मध्ये 3 असेल, 5 असेल, 3.5 असेल, 3.8 असेल, 4.2 असेल, whatever, काही जी असेल व्हॅल्यू, but it should lie between that modal class. Okay, between the upper and lower limits is called the mode, and it is given by the formula. Now what is L? L is called the lower limit of the modal class. For example, 3 here. Okay, 3 हा झाला L, lower limit of the modal class. Then what is H? Size of the class interval. Width, class width. काय class width? Constant आहे सगळीकडे, 2 आहे. ओके, व्हॉट इज क्लास विड्थ? अपर क्लास लिमिट मायनस लोअर क्लास लिमिट 2 आहे. ठीक आहे, कळलं. F1 फ्रिक्वेन्सी ऑफ द मॉडल क्लास 8 इन द आवर केस. ओके, ती झाली F1. व्हॉट इज F0? F0 इज द फ्रिक्वेन्सी ऑफ द क्लास प्रिसिडिंग द मॉडल क्लास, त्याच्या आधीची, म्हणजे 7. प्रिसिडिंग म्हणजे आधीची, आणि फ्रिक्वेन्सी ऑफ द क्लास सक्सिडिंग द मॉडल क्लास. सक्सिडिंग म्हणजे नंतरची, सक्सेसर म्हणजे नंतरचा, म्हणजे 2. Okay, now if you know all these values, then we can substitute all the values here and we can find the mode. Are you getting my point? कळलंय काय होतंय नक्की? Yes? Yes, sir. Understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay, when we do the problem, you will thoroughly understood. Don't worry about this right now. Heading द्या फक्त आता, mode of a group data. मोड ऑफ अ ग्रुप्ड डेटा, आणि हा फॉर्म्युला लिहून घ्या. ओके, हा फॉर्म्युला लिहून घ्या आणि मग तो कसा अप्लाय करायचा आपण नेक्स्ट टाइम बघूया. लेट अस ट्राय अँड अंडरस्टँड दिस सॉल्व प्रॉब्लेम. ओके, उद्या आपण सॉल्व करूया. ठीक आहे, बघा. अ सर्वे कंडक्टेड ऑन 20 हाऊसहोल्ड्स, सो द मॅक्झिमम दॅट फ्रिक्वेन्सी म्हणजे टोटल फ्रिक्वेन्सी इज 20. ओके, in a locality by group of students resulted in the following frequency table for the number of family members in the household. So again I suggest you to draw vertical table, okay, instead of horizontal. जरी दिला असेल तरी verticalच काढा तुम्ही, सोपं पडतं ते. Find the mode of the data. So you can clearly see that 8 is the frequency, highest frequency out of this. So 3 to 5 is the modal class. हे दोन तुम्ही पटकन आयडेंटिफाय करायला पाहिजे, बघितल्या. ठीक आहे, ते करून टाकायचं. So here the maximum class frequency is 8 and the class corresponding to this frequency is 3 to 5. So the modal class is 3, 3 and 5, 3 to 5. Now we have to find the lower limit of modal class, which is denoted by L, that is 3. Correct? 3 is the lower limit of the modal class. Class size you can observe 3 minus 1 2, 5 minus 3 2, 7 minus 5 2. So class size H will be 2. Now what is the frequency of modal class? 8. F0 is the frequency of the class preceding to modal class, which is 7. हा preceding आहे आधीचा.
that is F0. F2, that is the frequency of the class succeeding the model class, okay, which is 2 here. Okay, we have all the values. Okay, सबस्टिट्यूट करूया. मीन आपण इथे करायचा प्रयत्न करू. काय होतं बघा. एल किती आला सांगा. लोअर लिमिट 3 प्लस व्हॉट इज F1 frequency of model class किती आला 8 minus F0. What is F0? Frequency of class preceding the model class 7 divided by 2 into F1 म्हणजे 2 into 8. ओके, फक्त ह्यालाच मल्टिप्लिकेशन आहे बरं का. मायनस F0 अगेन 7 and F2 is frequency of the class preceding the model class. Preceding म्हणजे पुढचा म्हणजे 2. करेक्ट. ब्रॅकेट क्लोज into the class width which is 2 again. करा बघू कॅल्क्युलेट किती येते. 8 minus 7 is 1. 2 8s are 16 minus 9 into 2. किती येते 3 plus 1 upon 7 into 2. So you get 3 plus 2 upon 7. करा कॅल्क्युलेट किती येते बघा. So you get 3 plus something. कळलेत का कॅल्क्युलेशन कसे केले. Yes, sir. Yes, sir. I think you should get 0.2857 something like that. Okay, तुम्ही 0.29 लिहिलं तरी चालणार आहे. सो यू कॅन राईट 3.29 अप्रॉक्सिमेटली. कारण हे काय असं 7 आहे म्हणजे हा खरं बेसिकली जरी रॅशनल नंबर वाटला तरी तो हे आहे म्हणजे खूप डिजिट्स येतात त्याच्यामध्ये. ओके, येस. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, मग टेक्स्टबुक मध्ये काय दिलं 3.286 दिले. ठीक आहे. ऍक्च्युली it's always best to calculate mode or even any answer up to 2 decimal places. So 3.29 लिहिलं तरी चालू शकणार आहे याच्यामध्ये. All right. So revise this formula. This formula will not be given in the exam. जर हा क्वेश्चन आला तर तुम्हाला फॉर्म्युला लर्न करावाच लागणार आहे आणि व्हर्टिकली करा. टुमॉरो विल सॉल्व अ फ्यू एक्झाम्पल्स ऑन दिस अँड देन यू विल अंडरस्टँड. काही नाही याच्यामध्ये, खूप सोपं आहे. म्हणजे Okay, sir. फक्त फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा, आयडेंटिफाय करायचे, काही फार बाकी कॅल्क्युलेशन नाहीयेत. कॉलम्स पण काही फार एक्स्ट्रा करायला लागत नाहीत, अनलाइक मीन. ओके, ऑल राईट. Yes, sir. विल सी यू टुमॉरो अगेन. विल सॉल्व दीज एक्झाम्पल्स. ओके, Thank you, sir. Bye, sir. बाय बाय.